Okey, ni gambar apa? Mitokondria. 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 Senang saja kan? Okey, mitokondria. So, name Q. What is Q? Christe, Apa? isn't it? Ya? Inner membrane. Inner membrane. Hati-hati. Ini case tu yang folded, yang dia folding tu. Kalau dia labelkan di sini, yang masa dia tak folding ni, sini ke kan? Ataupun sini ke. So lebih baik bubuh inner membrane. Inner membrane of mitochondria. Inner membrane pun boleh lah, tak salah. Okay, R. Ribosome. Granular structure inside. Ya, ribosome. Okay. So yang kalau dia label di sini kalau dia label kat sini baru boleh kata Christe. Ya, hati-hati. Semua ni adalah inner membrane Semua ni inner membrane. Tapi Christe ni khas yang ada folding ni. Macam ni. Okay. And then dia nak apa? Poison beat the enzyme at Q. Ya, kat Q ni ada banyak enzim lah. Dekat protein-protein ni kan. Enzyme, it inhibits the enzyme at Q. Name the process that is affected. Proses apa affected? What happened in the inner membrane of mitochondria? Kalau dalam ni tadi kita kata kat matrix ni matrix kan. Dalam ni semua ni fluid dalam ni adalah matrix ini matrix. Matrix is the site for kat situ ni. Krebs cycle detailnya memang belum tahu lagi lah. Okay, Krebs cycle. Tapi dekat inner membrane of mitochondria, sini is the site for apa kawan-kawan? PTC. Site for electron transport chain ataupun site for relation. Jadi kalau ada dia kata ada racun kan, you makan dan satu racun affected. So you boleh kata it affected the process of electron transport chain affect the process of electron transport chain ataupun affect the process of oxidative phosphorylation. Okay, list the structural similarities between the organelle in figure 4 tadi, mitochondria tadi, and prokaryotes. So sebenarnya kalau you tengok you baca banyak buku lah. So asalnya animal cell ni kita ada nukleus lah. Okay. Kita ada nukleus. So dalam ni you ada DNA. Right. Lepas tu you ada rough endoplasmic reticulum kan. So rough dia nampak granular lah kan sini. Kasar. Lepas tu you ada smooth endoplasmic reticulum. Okay. Banyak-banyak ni. Lepas tu you ada Golgi body, stacking dia separately. So itu nak kenal. And then you ada ribosome kan. Lepas tu gitulah. Okay, asal ni. So dia kan kita ada mitochondria juga and also chloroplast mitochondria dengan chloroplast Jadi kalau asal-asalnya mitochondria ni dia dua ni kan kita tengok tadi dia special kan. Sebab apa? Dia ada double membrane. So itu satu function, satu structure yang you kena tengok dia berbeza daripada yang lain lah. Okay, so dia ada double membrane. And in terms of structure, dia juga ada DNA dia sendiri dua organelle dia ada DNA dia sendiri. So dalam ni dia ada DNA and then dia ada ribosome juga. Kalau dia duduk dalam kita punya sel pun, dia boleh divide sendiri. Tak bergantung pada nukleus daripada dalam. It doesn't depends on the instruction given by the nucleus. Because it has its own DNA, it can decide on its own when to divide. Macam mitochondria ni pun. Dia boleh divide sendiri. Sebab dia ada DNA dia. Okay. And if you look at the structure of the DNA ni, DNA dia macam DNA prokaryot. Macam mana DNA prokaryot? Dia DNA dia bentuk bulat circular
double stranded. Okay. So kalau eukaryote, kita punya DNA linear. Kita punya DNA linear. So yang ni you tengok. DNA dia circular double stranded. Sama juga dengan dekat chloroplast ni. And then dia ada ribosom dia sendiri. So kalau you tengok ribosom dia pun, ribosom dia samalah macam yang ada dekat prokaryote. So asalnya ni cerita teori apa yang what you call as teori endosymbion. Asalnya dipercayai sel eukaryot tak ada organel ni. Tapi ini adalah prokaryot yang masuk dalam sel, dianggap ini sel prokaryot yang masuk dalam sel eukaryot. Lama-lama dia evolve duduk kat sini sebab dia sangat penting. Sebab ini semua generate ATP kan. Ini generate ATP guna light, sini generate ATP by cellular respiration. So maksudnya dia ni terus diambil daripada dia masuk tu, dia terus evolve menjadi part of the eukaryotic cell punya organelle. So dia ada karakter prokaryot tu. Ribosom dia sama macam ribosom prokaryot. You tengok DNA dia pun sama macam DNA prokaryot. So apakah structural similarities dia? So saya dah sebut pun tadi. DNA. Sama macam prokaryot. It has circular DNA just like prokaryot. And then it has small 70S ribosome, which is the ribosome that exists in prokaryote. So ini kita panggil teori endosymbion teori endosymbion teori. Tak tahulah betul ke tak, tapi itulah teori dia. Figure 5 shows eukaryotic cells, cell X and cell Y. Name the organelle. Rasdan, apa? Nucleus. Okay. B. Tak clear lah. Ya, RAS endoplasmic reticulum. RAS endoplasmic reticulum. Sebab nampak ada granular appearance kan? Okay. Betul. C. Chloroplast. Kan senang. So senang-senang dapat 3 markah. Label di organelle. Okay. So, teruskan kepada identify cell X and cell Y. Ni pun senang kan? Bagi reason. Senang je lah macam tadi kan? Cell X, cell Y. Cell X, plant cell. Cell Y, animal cell. Give reason. Cell X has chloroplast. Cell X has cell wall. Boleh tak saya kata cell X has large vacuole? Boleh kan? Ni vacuole dia sebab ni nukleus. Ni vacuole dia. As large vacuole. Kena sebut large boleh. Large central vacuole lagi senang. Large central vacuole. Cell Y is animal cell because it doesn't have cell wall. No cell wall. And then it doesn't have chloroplast kan. Meristem cells ni cell apa? Large nucleus. Large nucleus. Sel meristem. Kalau kita sebut sel meristem ni kita terus tahu patutnya dia apa? Sel apa? Sel daun. Plant plant cell. Plant Tissue. Plant cell. Sel daun. Plant cell. Duduknya di mana? Location. If you want to find meristem cells or tissues. Root. Location. Where? Which part of the plant? Ujung And akar. root. Hmm. Root tip and shoot. Kena ada tips tu. Tak boleh kata root saja. Root tips. Ujung ujung. And shoot tips. But. Location Lagi apa dia? Root tip and shoot tips. Ataupun root apex and shoot apex. Sebenarnya kalau you ambil macam bawang kan, bawang punya akar tu, dia sebenarnya 1 mm sini ujung ni je. Sangat ujung 1 mm you bayang 1 mm banyak mana kan. 1 mm you ambil ni pun tak semua tu adalah meristem. So dia very fine, finely confined dekat kat sini je. And then ni lah yang main root tip and shoot tips location. Sekarang dia tanya apakah features dia.
Meristem cells, of course lah. When you say meristem cells, these are actively dividing tissues, kan? Sebab kat sini lah cell division mainly occurs. Actively dividing cells. So kalau dia sentiasa divide, so tu yang kawan tu kata tadi, dia punya nucleus large. So features dia large nucleus. Very prominent. Because when dia nak divide kan, bila nak divide maksudnya kromosom dia sentiasa asyik nak membahagi, nak replicate kan. That's why dia punya nucleus large. Sebab mesti nak divide, sebelum nak divide, you nak replicate kan dulu. So that's why nucleus dia besar. Lepas tu bila dia kerap membahagi, sel dia macam mana? Mestilah dia divide kan. Mestilah dia rapat kan. Apa kita panggil? Selnya rapat-rapat. Then Very Closely packed. no intercellular Closely packed. kalau closely packed tu tak berapa ni tight, macam tightly packed Intercellular. no Space. intercellular airspace. No intercellular tightly packed ataupun no intercellular space Lagi ciri sel tu, selain dia punya nukleus besar, cytoplasm dia dense, very dense cytoplasm. Sebabnya organelle pun nak divide kan. So kita kata dia ada dense cytoplasm. Sebab semua nak divide. So you punya organelle nak kena double lagi apa dia? Cell wall very thin. Thin cell wall. Dia tak sempat nak besar kan. Sebab dia asyik nak divide je. Buat apa dia nak hasilkan cell wall yang so thin cell wall. Lagi apa? Ada tak? So dia nak dua saja. So ambil lah yang tu. Large nucleus, tightly packed, dense cytoplasm, thin cell wall. Okay, meristem cells possess high mitotic rate. What is its significance to plant? Significance ni maksudnya kepentingan dia. Keep on dividing. So what is the significance to the plant? Kepentingan dia kepada plant. Faster growth. Yes, for faster growth. Responsible for the plant growth. Boleh juga. Alright, good. Okay. We are looking at the plasma membrane model. This model is proposed by, nama dia ni pun penting juga ni. Singer and Nicholson. Yang ini glamour lah. So plasma membrane model, nama dia is fluid mosaic model. F ni huruf besar, M huruf besar. Ni pun cerewet no. Okay, name the model. Fluid. Jangan terbalik Fluid, F huruf besar, M huruf besar. Fluid mosaic model. Model ni tak kisah. Okay, nama model. Soalan ni memang glamour lah. Explain why the model is described as fluid mosaic model. Dalam notes tu very clearly state. Why fluid? Why it is known as mosaic? Okay, why fluid? So kalau you tengok dia punya membrane, dia ada phospholipid bilayer kan. So ni layer yang pertama. Sini bawah ni layer yang kedua. Okay, so phospholipid within the same layer. Maksudnya phospholipid sini dengan yang sebelah ni contohnya. Sebelah ni ke tak kisahlah. Dia boleh bergerak tukar tempat jadi phospholipid ni tak stagnant kat sini. Okay, dia boleh bergerak sini, yang ni ganti sini. So ini yang lebih common lah. Phospholipid ni pun boleh change position with phospholipid yang from the same layer. So this is the one which is more common. And then phospholipid yang layer yang berbeza pun boleh juga change dia punya position. So yang atas ni pergi bawah, bawah pergi atas, which is lebih rare lah Ada berlaku tapi tak jarang So bila dia keep on changing position, that's why kita panggil dia fluid. It's not only the phospholipid tu, okay, but the protein as well kalau you tengok kan protein ni dia ada yang penetrate throughout the membrane satu, ada yang partially embedded pun satu. Katalah protein tu is partially embedded. Untuk yang baru masuk sebab itu tak ikut kan.
So ada yang partially embedded as well. Ada yang sekerat embedded saja kan. So these are the type of protein yang kita panggil as intrinsic protein atau integral protein. So yang ni dia partially atau fully embedded, dia lebih stable lah, dia jarang bergerak. Tapi you ada juga protein yang attach loosely. Contoh kat sini, dia attach only on the surface of the another protein. Ada yang attach loosely to the phospholipid as well. Kat sini ada protein sini contohnya. Dia attach on the surface saja. So yang ni boleh bergerak juga. Saat dia pergi sini, saat dia pergi sini kejap kan dia pergi sebelah sini pula. So dia boleh bergerak because they are loosely attached. So yang ni kita panggil yang kat bawah, yang that means yang tak semestinya kat situ, kat bawah ni pun boleh juga So kat sini pun boleh juga. So this protein kita panggil extrinsic or peripheral protein. Peripheral protein. So dia boleh movable. Jadi that's why kita panggil dia fluid. Because why? You have to state lah. Phospholipid and extrinsic protein can move laterally. So itu sebab dia fluid. Fluid. Terangkan kenapa fluid. 1 markah. Terangkan kenapa mosaic. 1 markah. Okay, fluid. It is fluid because phospholipid and extrinsic protein can move laterally. Okay, can move laterally. Siapa yang boleh move laterally? The phospholipid and extrinsic protein. Can move laterally. And kenapa mosaic? Because dia punya pattern tadi protein ni. Protein ni is embedded within the phospholipid bilayer. Jadi dia bila you tengok daripada atas, dia ada nampak pattern macam mosaic. So kita kata proteins are why mosaic? Because proteins are embedded within phospholipid bilayer. Yang ni wajib tahulah, ni soalan glamour. Berulang-ulang kalau awak tengok dekat nota tu. Dekat soalan past year question tu. So 2 markah ni patutnya dalam tangan dah. Okay, why fluid, why mosaic. Okay. Okay, now ini kena fikir sikit lah. So what is the importance of hydrophobic areas in the membrane? So if you look at the structure of the membrane, so tadi kan you ada phospholipid bilayer, lepas tu ada protein embedded kan. Ada yang partially embedded, tak kisahlah. Okay, ni. So yang phospholipid ni, nama pun lipid kan. So dia kan phospholipid ada 2 part kan. Kepala hydrophilic kepala dia hydrophilic because that's why dia mengada air sini. Yang bahagian eco fatty acid ni hydrophobic region. So apakah importance of the hydrophobic areas of the membrane? So hydrophobic areas meaning what can pass through this region? What type of component that can pass through? Non-polar kan? Jadi polar can it pass through easily? Okay, you start from there. Tak boleh kan? Jadi kat situ you boleh dapat dah sebenarnya idea. So hydrophobic areas, that means dia hates water, right? So that means it only allows non-polar molecules to pass through. Okay, so ini satu kepentingan lah. Because it allow the movement of non-polar molecules ataupun lipid soluble molecules. You start from there. Sebenarnya awak ada sebenarnya knowledge tu, tapi you kena kembangkan. So that means dia tak suka air. That means yang mana boleh pass through the phospholipid easily is the hydrophobic substances lah. Like lipid soluble molecule.
So kita kata dia to allow lipid soluble molecules to pass through the membrane. Example, hormones, contoh steroids kan? Kan kita dah bincang steroid is a part of lipid kan? Steroid hormone can pass through easily. Nak buat apa? Regulate contohnya kan, untuk regulation. So they can pass through easily. Tak perlulah walaupun dia molekul besar, it can just slide pass through freely. Boleh keluar masuk senang. So contoh steroid hormone, testosteron, estrogen, progesterone. So mudah nak pass through. And then bila you kata dia nak 2 markah kan? 1 markah, tu tadi. And then apa yang dia tak allow? Lalu kat sini. Kalau dia allow lipid soluble molecule, of course it doesn't allow water soluble molecule kan. Contoh ions does not allow ions to pass through. Tapi ni bukanlah jawapannya. So kalau dia does not allow ions to pass through, maksudnya kalau ni dalam sel kan. Kalau ni di dalam sel. Sini dekat luar kan. So ion masuk melalui mana? Kalau dia tak boleh masuk via phospholipid bilayer. Lipid soluble molecule dia masuk ke sini kan. So ion masuk kat mana? Channel protein. Channel protein kan. Betul. So masuk kat channel protein ni. Dia masuk kat sini. So bila dah masuk, ion perlu tak bagi sel kita? Sodium, potassium. It's very important for your cell kan? Because cell nak guna these things. So kalau dia tak boleh pass through the phospholipid membrane easily, so you can retain the ions inside the cell. Jadi kita nak retain kan dia. Retain ions which is important for growth within the cell. So you can keep all these ions inside the cell once it comes into the cell. So you nak retain ions within the cell because all these ions are very important for you. Jadi dia tak mudah nak keluar. Jadi kalau angkut ni sometimes it's passive, sometimes it's active transport. Jadi dah pernah angkut kan ke dalam ni. So takkanlah tiba-tiba leak hilang. So yang dah hydrophobic region ni yang retain dia so that it cannot diffuse easily out from the cell. So this another important to retain ions ataupun polar molecules within the cell. Air kan? Air very important for you what? Walaupun dia kecil, boleh keluar juga tapi dia susah sikit lah nak keluar because water is polar. Okay? So ini 1 markah, ini 1 markah.